हेलो दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਸਨੈਨ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਗਲਾਸਗੋ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦੀ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇੱਥੇ ਮਰਡਰ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ 2 ਆਵਰਸ ਦੀ ਵਾਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਾ। जी दोस्तों, असी हुण इत्थे तकरीबन अपने गार्ड दे वेट वास्ते आ गए हैं, तो लेकिन असी बिल्कुल करीब पहुँच गए अपने गाइड को, जिहड़ा कि हैट दे विच खलोता होया। हुणी तुहानूं मैं एक अद्धे मिनट उहदा चेहरा भी दिखावांगा ते उहदा गैटअप भी दिखावांगा। मेरे नाल रहियो। हुणी असी सिर्फ पेडेस्ट्रीयन क्रॉसिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। मैनूं लगदा वो बंदा तुहानूं नज़र आ रहा ना हैड च खड़ा। डू यू नो व्हाट्स हिज नेम? विंसेंट। ਉਹਦਾ नाम विंसेंट आ, तो उन्हें गैटअप भी इदां दा कीता होया जिद्दां दी सानूं उन्हें अज कहानियां सुना। It makes you unique. You know, guys, I'm not a local either. No, you're not. I'm Irish. ਇਹ ਹੋਲੈਂਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੇਂਟ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਰਚ ਆ। Great Glasgow architect Charles Rennie Mackintosh in 1904. Guys, I did this tour all year round, right? I tell you, during the summertime, you can't get. ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨੋਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਨੱਸ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। Glasgow is full of surprises, you know. Sounds exactly like the original. Yeah, just stop here for a few seconds. So this is Renfield Street, yes? So this apparently, this is where this man saw his dad. Yeah, he came around the corner of this auction here, where his dad joined him along here, his dead father. And then when they got around the corner here on the Bath Street, his dad then disappeared. Now, guys, do you recognise this word Renfield? This is Renfield Street. Yeah. It's got a very strong Dracula connection. So who is he in the book, Michael? He was Dracula's familiar. Exactly, his stooge. Right. This guy in the Dracula book, Dracula's familiar, his stooge, is a guy called Renfield, who's a former estate agent who's gone crazy. So he eats insects. Great character. Of course, there was a movie a couple of years ago with Nicolas Cage about this character called Ren Strong. See the first window? There's a plaque on the wall. Can you see that? Yeah. Beside the drain pipe. That apartment right there used to belong to.
Thanks, guys. Is that this? Oh, okay. Now, guys, where we now stand, this used to be St. George's Place, but it became Nelson Mandela Place in 1986 as a show of support from Glasgow against the apartheid regime in South Africa. So good for Glasgow. They got behind the great man, guys, back in '86, yeah? Renamed the square after Nelson Mandela. Guys, look at that very gorgeous building over there. That is the former Glasgow Stock Exchange. It opened way back in 1875, and it ceased trading with its hours from the London Stock Exchange in 1973. Behind is the very well-known St. George Tron Church. It dates back to 1808. And over here to my right is the former Athenian Theatre, the Athenian, which opened way back in 1887. And for 60 years, that was the home of the Royal Scottish Academy of Music and Drama. Nowadays, it is the Blood Transfusion Board. Now look at the curtains there. See the curtain that says, please give blood, yes? Now, my friends, I have tried to find out information about this mysterious organisation, but I'm afraid it has been all in vain. I got my finger on the pulse, my friends. That's an A+, I'm sorry. You can use those gags in your tour, my friends. I'm A plus as well. Royalties to the post, okay? Sorry guys, I do like a crap joke, please forgive me. Now, come over here, my friend. Let me show you this rather creepy little sculpture over here. Look at this. I've seen this before, my friend. Ooh, I've walked past this a million times. Never seen it. that's really. Please, have a look at this. I promise it doesn't move. I promise, ladies. Get me close. Have a look at it. It's actually a bronze sculpture. So what do you think this might be, my friends? This is Jesus Christ under a blanket. Exactly, Michael. Look at the wounds, guys. Look at the wounds on the feet. This is called Homeless Jesus, designed by a Canadian sculptor called Timothy Schmaltz. He's from Ontario, I believe. Yeah. Okay, if you look very, very carefully, you see his name here. He actually signed the work here, Timothy Schmaltz. And this was unveiled here just 6 years ago. But at the moment, last time that I checked, these statues are in, at the moment, over 100 cities all around the world. And they're all identical, by the way. So guys, this is basically here to get people to remember those who are on the street. That's the whole point of the statue, to get you thinking about homeless people. That's why Jesus has no face, yeah? The people on the street are very often invisible. He's walked past them. That's the whole point of the statue. So I think it's a very nice, thought-provoking sculpture, without getting overly religious, of course. There you go. That's the Glasgow Homeless Jesus sculpture. All right, over here, guys. So it's similar to this one that shows you all the artwork in the city painted on buildings. You know what street is that? What? This is Nelson Mandela Place. Oh, this is Nelson Mandela Place. Building stunning. That beautiful former stock exchange. That beautiful building. Let's go left here, guys. Let's go left, please. Now we are in West George Street. ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣਾ ਖਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸਗੋ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਂਕਰ ਲਾਈਨ
Yeah, why would you say that? ਹੈ Wait, next time, point out. I need to read them all up. Oh, this is smooth. ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਟੇਕ ਅਵੇ ਆਊਟਡੋਰ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਊਟਡੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋਰਜ ਸਕੁਅਰ ਗਲਾਸਗੋ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੌਕ George Swift for 18 months. I'm gonna try to find some kind of an entrance here. ये है मोंट्रो स्ट्रीट बहुत फेमस यहाँ की सदियों पुरानी बिल्डिंग्स है और आर्किटेक्चर इसका बहुत ही खूबसूरत है लव टू सी दीज ओल्ड बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स आप मेरे पीछे भी देख सकते होंगे यार मज़ा आ जाता है इस तरह की ओल्ड बिल्डिंग देखने का तो 1700-1800 ईयर्स पुरानी कोई 800 ईयर्स पुरानी कोई कितनी पुरानी लव Modern art, the Goma building. Yeah, that used to actually be, that building used to be at one time a townhouse for a Glasgow tobacco lord. And then if you go into that museum, it's actually huge. Just how much money these guys made out of tobacco, yeah? But again, on the back of slavery. That was actually a townhouse for a guy called Cunningham. So you go, friend. So anyway, if you like modern the second time, you think you might give up, but no. They tell the child to cut off the corpse's hair, which is then sold to wig makers to make hair pieces. They pop out the eyeballs, which are sold to men as a precious souvenir. The night you, as a precious souvenir. The night you died, I cut it off. I really don't know why. For now, each time I kiss it, I get blood stains on my tie. I don't know why I killed you. Our love was something fine. But till they come and get me, I will hold your hand in mine. Thank you very much. Thank you. And that is the end, my friend. That is the end. That was wonderful. So I gotta hand it to you, my friend. Yeah? Absolutely. I do like a crap joke. हाँ दोस्तों साਡਾ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ख़त्म ਗਲਾਸਗੋ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਕ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਵਿੰਸੈਂਟ ਹੇਅਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ 200 ਇਅਰਸ ਓਲਡ 300 ਇਅਰਸ ਅਗੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਵੀਲੌਗ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਆ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ